Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys matanggal guys yung password sa ating phone device guys, no. So ito guys, yung phone device nito guys ay meron siyang parang passcode dito guys, no. Yan. So ito guys yung parang Oppo A16. So ganito guys yung likod niya guys, no. So pinapatanggal sa atin guys yung password nito guys. Yan. So ngayon guys ay share ko sa inyo guys kung paano natin guys matanggal yung password nito guys, no. So kapag merong ano guys, Google security dito or Google account guys, so i-unlock tool na lang natin ito guys, no. Yan. So ngayon guys ay tuturo ko sa inyo guys kung paano natin matanggal guys yung password na ito guys, no. Yan. So hindi natin alam guys yung password niya guys, no. So ngayon guys, yung gagawin natin guys ay mag-factory reset tayo guys or hard reset guys, no. So para magawa natin yan siya guys ay i-off muna natin guys yung phone device natin na ito guys, no. So off muna natin guys. Yan. So power off natin. Yan. So antayin na lang natin guys mamatay siya guys, no. Yan. So kapag nag-shutdown na siya guys, so pwede na natin siyang i-factory reset guys, no, or i-hard reset guys. So para makapunta tayo doon guys sa hard reset or sa factory reset guys, ay ito yung gagawin natin guys, no. Yung gagawin natin dito guys ay i-hold natin ito guys yung power switch nito, tsaka yung volume down nito guys, no, sa baba nito guys. So ipagsabay natin siya guys. Yan. So parang katulad ni ganito guys, no. Yan, pagsabay natin yan siya guys. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano siya pupunta guys sa factory reset guys. So papakita ko sa inyo guys. Yan. So simulan natin guys. So pagsabay natin. Yan. So antayin natin maglabas yung logo guys, no. So pag lumabas guys yung logo, bitawan natin guys, no. So meron ditong nakalagay guys sa baba, recovery mode. Yan. Kung makita nyo guys, no. Yan siya guys. Recovery mode. Yan. So, pwede natin siyang antayin guys or pwede natin agad i-click ito guys, no. Yan. So, ito na siya guys. Pumunta na tayo dito guys. Yan. So, yung gagawin natin dito guys ay select a language. So, English lang tayo guys. So, English. Tapos, pupunta tayo dito guys sa wipe data guys, no. Mag-factory reset kasi tayo guys or hard reset guys, no, or format data guys. Yan. So, yung gagawin natin dito guys ay click natin guys yung format data na ito. Yan. Click natin guys yung format data. Tapos, ilagay lang natin guys yung verification code na ito guys, no. So 2909. Yan. So dito guys, kailangan lang natin guys na at least meron tayo 50% guys, no, kasi matagal guys yung reboot nito guys, no, kapag na-reboot ito guys. Yan. So yung gagawin natin, click lang natin guys yung format. Yan. So sabi nila dito, wiping, please wait, do not perform any other operation. So antayin lang natin guys. Click natin guys yung okay. At automatic reboot siya guys, no. So antayin na lang natin siya guys hanggang sa pupunta tayo guys sa menu niya guys, no. So medyo matagal-tagal kasi ito guys yung reboot nito guys, no. Umabot minsan guys ng 1 hour or 45 minutes guys, no. Yan. So kailangan lang natin guys, antayin lang talaga natin ito guys hanggang pupunta tayo guys sa menu guys, no. Yan. So ano pala ito guys, no. Kapag na-format data natin guys, so lahat ng mga files dito mawawala guys, no. So sabi naman ng may-ari guys, so okay lang naman guys, no, basta matanggal natin guys yung password niya guys, no, para magamit na rin guys. Yan. So antayin na lang natin guys.
So yan siya guys, no. So pumunta na siya dito guys sa ating menu na ito guys. So yung pili natin dito guys, English United States lang tayo guys, yung language nito. So click natin guys yung next. Yan. So wait na natin guys, nag-loading siya guys. So select region guys, so Philippines tayo. Yan, tapos click natin guys yung next. Terms of service. So check lang natin yan. I have read and agree to terms above. Click lang natin guys yung next. So try natin guys, no, kapag wala siyang Google Security guys. So kapag ano guys, meron siyang Google Security, so i-unlock all natin guys, no. So click natin guys yung skip guys. Skip lang natin. Yan. So wait lang natin guys, no. Yan, tapos accept lang natin ito guys, yung Google Services. Set unlock method. So later na lang guys. So later na lang. Click natin later. So next natin. Next. So next natin guys, no. So skip lang natin to guys. So welcome. Yan. Color OS. So click natin guys yung get started guys, no. Kapag may Google Security siya guys. Yan. So wait lang natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. So wala na siya guys, guys, no, Google Security guys. Yan, wala na rin siya guys password guys, no. So pwede na siya guys magamit guys, no. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys matanggal guys yung password guys sa phone device natin guys, no. So hindi naman lahat guys ng phone device guys ay walang Google Security guys, no. So minsan talaga guys, kapag meron kayo nalagay guys na Google Security sa inyong phone device guys, ay magre-require talaga yan siya guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.